bisita, you're welcome po. And we're glad to see you once more this morning. So, as we start, may I ask everyone to stand as we're going to welcome as well the presence of God in this place. Let's enjoy worshiping Him this morning. Hallelujah. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray, Lord, draw near. Each your voice we long to hear. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, Yes, oh God. we lay down our pride Hallelujah. and our arrogance to you, Father God. Yes, We oh surrender God. our thoughts, our offenses, Father Yes, God, and all our Jesus. agendas, Father God. We want to let go all the cares in the world. We want only to focus to you, Father God. Father in heaven, you are the reason why we are here, why we're gathered here, Father God, to have fellowship with one another. Thank you, Father God, for your overflowing love, faithfulness, and your mercy, Father God. Bless this gathering, Father God, and all the believers who are here. And Father God, we Hallelujah. also ask that you bless and anoint our Yes, pastor oh God. who will be sharing your word today. Hallelujah, hallelujah, And may hallelujah. those who have ears listen, Father God. Prepare our hearts and our
also, Father God, words. we ask that you forgive our sins. Hallelujah. We want to reflect on the things that we did for the past week, Father God. And we want to ask you that you lead us to the right path this coming week, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Let all sit down. Good morning po sa ating lahat. Parang bumabalik na naman sa cold season. Medyo nalamig. Okay. But I hope marbara tayo lata oray na medyo nalamis. Amen. Also, this is the first day of the week again. And I hope God has done so much things for us this past week. And I hope all of us are ready to share what He has done in our lives. So, sino tayo muna nga mangi-share ti testimony na? Thank you, Pastor. Praise God. Wow, praise the Lord. Kahit ko nga i-share, ajay naka-bless sa gamin. Ako ang na-bless. Although nakikita ko talaga na yung pag-share ng Lord ay that is one important. Why? Napanak ay women's fellowship and I was the speaker yesterday. Ngam ajay nangyari iti biyag ko kat di jay iti pagyamanak kini Apo Dios kasi nang rugi akti ministry nga kapag yung patad nga ije patad tapos social ni Apo Dios ta ije pa Hong Kong tinang rugyana na kanya kat syempre hangko nakita dagi jerigat iti transportation, accessibility is all comfortable. Nga nalaka lang nga mapangkasimbaan kasi adati train, adati tram, adati bus, adati taxi, nalaka dagi very accessible. Ngam ajay nakitak idikalman na bless ako sa mga tao dahil ang lalayo at saka they walk all along from Halimutok and other parts na nagadayo nga kunak Lord parang na-lift up yung enthusiasm ko na wow nagapuda iti nakadadayo tapos huluon ti matampanak idikalman and my first time also to see that place nga although na semento nga mapan pero di karigat na nga ngumato, you can just imagine. Tapos nakita mi dagi jay kakabsat nga magmagna ije babang agpangato kunak di umay da ije ngato ket kunada uwin sumurot da tanapumpunon ajay lugan idi kalman. And also I'm really blessed and thank God na pakita ni Apo Dios how He's doing na the Lord is just raising up committed Christians, nakita talaga, and I have seen how the Lord bless His people and the Lord bless me. Itiya, ajay nga nangyari kanya kat, grabe nga, kasi naikatin pa ije pilay kon. Praise God nga, kunak Lord, thank you nga, ipakitam kanyak dayto iti, hindi ko ma-kas ajay ko, but I give God the glory. And another is, ajay motor nga nagluganan mi, kasla siguro nadagsinan kanya. Urela imasok. Kata napatingga kami ajay lawig. So, kasi delikado na tapos nang rugi ito'y lamot nga talagmadi, nga agandar, kunak haanan sa kaya, siyak Iso nga, kunak ni Pastor Cesar, ala pastor apay kastoy tapos idi nakita min ag-asok. So inuray min imbagta ajay lugan nga agpahuluwon pagkustumet nga adda in just a few minutes ket adda so si mali ak kanyadan. So
thank God nga amok ni Apo Dios iti nakipakita ijeta idi pinapanunot ko DJ nga motor tapos ang ati na daytoy nga hampay nga mapagna ije patad. Kung kunakot iso ako na praise God. I'm really blessed and I don't know what God is speaking to my heart but I'm really blessed ajay impakita ni Apo Dios ijay nga huluon idi na panak idi kalman and I thank God for what He has done also kadagiti tattao ket I give all the glory to God. Connected DJ ayon ti testimony ni Ading Mel. Madaydayaw ni Apo Diyos, no apay nga makita tayo ti kinamatalek dagiti ka Kristiyano tata, matalek dagijay ng rugi idi. While Ading Mel is testifying that experience, ijay nga lugar namin mano nga natinag ti bakras ni mama nga mapan ag Bible study dati rabi idi retreat outen da pay laeng ti huluon. Namin mano lalo di mapan di barangay hall ket ijay ayan ti shortcutan ti pagnada ka matutudo naggalis kamoy mutenda ti Ilocana nga batkit nga baket. Talaga nga matultulatid nga ingana nga agrul ingana jay baba. Ingana pati dayjay pioneering idi iti church tayo ijay Hukab. We are the pioneers of Hukab Church. Yan napintas nga lablabsanan nyo. But we give it to dayjay nang take over nga pastor. Hantay nga napukaw dagiti gunguna. Namin mano nga natintinag ni mama ti bakras. But the Lord is so good nga blines na di kinamatalek dagiti adipon ti Apo ket pagyamanak ken ni Apo Dios dagiti deklarasyon ti karkararag tayo nga maaramid nga parabor kadagiti nga barangay dinengeg na ket simintadon inggana ijay halimutok nupay delikadon sa dagijay ayan ti panang siminto data dagiti na maiyanda ka medyo yakamo dapat kumakejay hang kumanga kasjay kano tanagalis no matutudo talaga nga diritso. So let's just pray ti protection dagiti drivers nga mapmapan ijay daydayawak ni Apo Dios ti kinaimbag na distrito dagiti churches tayo tapnon saan nga marigatan dagiti adipon ni Apo Dios ken dagiti leaders madaydayaw ti Apo ibus-buster na dagiti amin nga distrito tayo di Kalman simbangpot suminget da Pastor Brian iti distrito mo ti jay parti ti Isabela ingana iti Kawayan adayo dayjay no malagi piyo testimony ni Pastor nga Akasio income system da adda ti Malaksi DJ store da adda DJ rolling cart nga store da ay kinapunpunno ti tagilako kingganan ti baras ti maray nga imunan ti dalig talaga nga narigat da jay manipod no pandag purchase ko ma from Kawayan City kanagadayo pay da jay ingana jay barangay da ngem ti Apo tiningel na so madaydayaw ni Apo Dios ti kinaimbag na umanay nga rag-umi ken ni Pastor nga at our age ket nakita mi no pay hanga nakitan dagiti dadakkel ko tatako maka-enjoy da iti nangrugyanan da ket madaydayaw ni Apo Dios ta Dios nga pagserserbian tayo ket bangmangted ti kinalaing ken kinasirib no kasano nga ma-organize and thank God okay na noon naipasa mi madaydayaw ti Apo, dagitay sinmarunong nga henerasyon na lalaing damanan, iti pang nakadeparta mentalized iti per grupo, paangat ang mga men's, paangat ang mga women's, paangat ang mga youth. So soon, next month, first Friday, celebraran tayo ti 38 mission anniversary tayo kakabsat 38 idagdag tayo jay 10 before nga
rehistro. So 48 nga ni tayo ag 50 ti TGMI. Madaydayaw ni Apo Diyos ti kinaimbag na. Hallelujah, paangat ng paangat. Dapat after the rally, katapang kami Mindanao, ba't dagitay ministers tayo. Isuti pa umayon tayo. Ditoy, no anniversary, inja ka mo na ayam ti youth rally tayo. So, specific lang kano nga youth. No kayo agatindar ti rabi, bahala kayo. In-specify da lang nga youth ngamin. Hanga aga-accommodate ti intiro nga headquarter tayo, kakabsat no. Iraman tayo ti dagduma nga departamenton. Idi iwan ng tata nga mabalinan. Katuray no ag tent da, ta kanya-kanyang churches tayo, kat adda kanya-kanyang tent da. Dagijay lang nakaat-ada yung unay iso ti kantay ti special treatment iso da ti pagkwartuan tayo. Nga maamin dagiti distrito nga asidag kat agpatakder da ti bukod da nga tent. Kat idaydayaw ko ni Apo Dios. Naimbag ni Apo Dios, ti aramidan na ti misyon tayo. It is because you pray. So nga, dahil pa nagmatalot ti batit, it's not only in tithe. The tithe of time every day with our prayer and doing what God is requiring us to do for that 24 hours every day. Isu tinangaramid iti kastoy. Manang Hilda is here. Di pagarop na kantay pa nga nag-start ditoy. Imay tataalanganin ng imay. Kung ano, wow, ang ganda pala ng church. Praise the Lord. Yan po ang bunga ng pagkakaisa. So, itan ko ti dayaw ken Gloria ken ni Apo Diyos ti resulta ti panaka-disciple. Madaydayaw. Thank you po, Pastora. Thank God for those pioneer pastors and teachers who paved the way. Diba? I know it's easier for yung mga new generations, diba? Kasi noon talaga pinasok nila yung mga mahirap pasukin. Ngayon accessible ng mga magaganda yung kotse. Noon pamotor-motor lang, gano'n palakad-lakad lang, hiking, kumbaga. Thank you, Lord, for your prayers. For our pastors before, yung mga elders natin, sila talaga yung mga nagdasal noon. Okay. Pwede pa bang isa? Another one? Baka meron pang isa? Who can share? Wala na. Nyanti. Amen. Pasalamat akti Apo. Nakanayon iti olas-olas. Tamanipod iti nagsakitak nga talaga hangko nga ibatan iti nagan ti Apo. So nga importante kakabsat. Ulay dino iti pasamak bagyo. Antayo nga agsulendel. Talaga isu iti panakil po ni Apo Jesus. Salamat iti Diyos, iti sa portal ng kakanayon, napigsa akmat nga hana agtumtumal ti vitamin. Napanak iti Lunes nga napalabas iti doktor, taga po iti maliknak nga napaspas di pusok. Ngam intalik ko lataki ni Apo Diyos kit kunana nga madalayisis ka anti, kunana ka, ay hangko kaya ti dalayisis. Apay ngay, kit hangay palubos ti Diyos nga talaga kanyak, kunak. Kit hanga nagtimik di doktor nga anak ni Doktor Kilang. Kit idi kalman, nadamag ko nga na disgrasa, kit kunak Apo. Salamat tahamit unay nga delikado di lugan na lang tinakupti-kupit. Kunak, so nga, idi bimangon ak di agsapa, pasalamat ak maning kini Apo Diyos. Thank you. Kada tayo amin nga kakabsat dumngig tayo iti tiyempo kada gituyin. Tatalagangan nga ni nga umay ni Apo Jesus. Sisasagana tayo nga ta. No umay. Hantayo amo no rabiiwin no aldaw. Isu nga datakit agawaan tayo nga hantayo nga agdwa-dwa kini Apo Diyos,
talaga ipasnik tayo ijay, puso tayo, kinutak tayo. Sulo da tayo iti, kaya't na nga alamidin kada tayo. Di dyan lang ti maibagak kada tayo amani. Thank you. Thank you, Auntie. God bless you and your health. Health. Hindi natin napapansin na it's a big blessing kapag we are healthy, di ba? But when we're sick, doon natin na nararamdaman na, ay, napaka-importante pala. Kasi when you're healthy, it's really easy to worship God, to glorify God. Pero pag may sakit tayo, di ba, mahirap yon. But it strengthens us. Pinapakita niya kung gaano kalaki yung ating faith. So, let's praise God while we are healthy. But of course, even when we're sick, let's continue praising God. I hope we're all ready to give praises and thanksgiving to the Lord through songs. And may I call Sister Mercy for our praise and worship. Alright. Dawatak man garad ti tumanggal may sanga tumakder ta intay itud ti padayaw iti apo tayo nga namarswa. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him, heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him, let the heaven rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One
Yes, oh God. Hallelujah. You deserve the love, oh God. Yes, We'll Jesus. continue praising Yes, you. Lord. We'll continue giving you the honor, Hallelujah. Father. Hallelujah. For your love never ceases, oh God. Your mercies, Yes, your Jesus. faithfulness never ends, oh God. Hallelujah. Yes, oh God. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is the faithfulness, oh Lord. Great is the faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is the faithfulness, oh Lord. Great is the faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is the faithfulness, oh Lord. Great is the They are new every faithfulness. There is new every morning, new every morning. Great is the faithfulness, oh Lord. Great is the faithfulness. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, oh, worship you, oh God. Thank you, Lord, for your faithfulness. Yaman kami unay, Apo. Hallelujah. Kami nagpaiso. Yes, oh Your God. steadfast love, Lord, never ceases. Yes, Jesus. Your And mercies thank are you so forever, much, Lord. Lord. You never cease to amaze us. Yes, You never leave us in Jesus. all of our We say circumstances. thank you, Lord. So we continue Thank singing you, how great is Jesus. your faithfulness. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Yes, you're hallelujah. great, oh God. Yes, you're Hallelujah. Hallelujah.
shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, so unto me.